Yashodanandana Jaya Braja Janaranjana Jaya Braja Janaranjana Jaya Chari Jaya Kunja Bihari Jaya Jaya Kunja Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sari Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Gaura Hari-vamsa, Hari-vamsa, Gaura Hari-vamsa, Gaura Hari-vamsa. Shiva Prabhupada ki, Shri Shiva Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki, Shri Prem Data Nityananda Prabhu ki, Shri Prem Purushottam Sachinandana Gaura Hari ki, Bolo Giriraj Maharaj ki, Grantharaj Srimad Bhagavatam ki, Go Premanandi Hari Hari Bol. Narayanam Namaskrityam Naram Shaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayamudurayet Vedi Ramayanes Chaiva Purane Vadate Tata Devante Chamadre Chahari Savati Giyate Mukam Karoti Vachalam Bhangum Langayate Girim Yakripatamaham Bande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Grantharaj Srimad Bhagavatam, the king of all literatures. Reading from the 10th canto, chapter 48. A Srimad Bhagavatam, Grantharaj Srimad Bhagavatamból olvasunk, a 10-ének 48, 48. fejezetéből. Yeah. Make me confused. Okay. So, we're on a little bit of a journey. This is our 114th session in a series we've been calling A Meeting in Kurukshetra. We spoke about Krishna's departure from Vrindavan and how Akrura took him to Mathura. Arról beszéltünk, hogy Krishna hogyan hagyta el Vrindavanát, hogyan hozta őt el Mathurába. What happened in Mathura? Mi történt Mathurában? And how Nanda Maharaj returned to Vrindavan without Krishna. És hogyan tért vissza Nanda Maharaj Krishna nélkül Vrindavanába. And then Krishna, the exchange of letters that took place between Krishna and the residents of Vrindavan. És arról a levélváltásról, amit Krishna és Vrindavan lakossága között folyt. And we heard about how Krishna sent Uddhava with a message of love. És hallottunk arról, hogy Uddhava hogyan küldte, Krishna hogyan küldte el Uddhavát Brajába a szeretet üzenetével. And what happened in Vrindavan when Uddhava arrived there. Amikor Uddhava megérkezett ott. And his exchange with the gopis, which is known as the 47th chapter, the Brahma-vaivarta. The exchange. És a gópik közötti viszonzások, ami a 47. fejezet, a Brahma-vaivarta. In our last two sessions, we heard something about how Uddhava returned to Mathura and met with Krishna, and Krishna was so eager to hear what happened in Vrindavan. Uddhava és a gópik közötti viszonzás természetesen.
És utána hallottunk arról az utolsó részben, hogy hogyan tért vissza Uddhava Vrindávanából Mathurába, és hogy Krishna mennyire mohón vágyott arra, hogy hallja Uddhavától, hogy mi történt Vrindávanában. And we heard how Krishna cried when he heard about the situation, the feelings of the gopis. És arról is hallottunk, ahogy Krishna sírt, amikor hallott a gópik helyzetéről Vrindávanában. And then in the first verse of this chapter, we heard in our last session, how then Krishna, after hearing about the gopis, what was the first thing he did? He went to see another woman, Kubja. És aztán arról hallottunk, hogy ennek a fejezetnek az első versében, miután Krishna hallott arról, hogy mennyire szenvednek a gópik, hogy milyenek az érzéseik, aztán elment egy másik nőhöz, Kubjához. Ishvan, is that nice? Ez egy jó dolog? It's good you said no. We were going to make a report to Jennifer. Jó, hogy nevet mondtál el. Why did he do that? Miért csinálta ezt? And we heard from Srila Jiva Goswami how Krishna, he did it because he promised Kubja that he would go to see her. És aztán hallottuk Jiva Goswamitól, hogy ezt azért tette Krishna, mert megígérte Kubjának, But we don't feel very satisfied with that answer. de ezzel a válaszsal sem vagyunk nagyon elégedettek. And Jiva Goswami explained a deeper reason. De Jiva Goswami elmagyarázta a mélyebb jelentését ennek. Krishna had promised Kubja, I'm going to come and see you. Krishna megígérte Kubjának, hogy eljövök majd hozzád. Krishna had also promised the gopis of Braj. És Krishna a Braj gópiknak is megígérte. And when he left Vrindavan, he told them, Ayasha, I'm going to return. És amikor elhagyta Vrindavanát, akkor azt mondta nekik, hogy Ayasha, vissza fogok térni. So after hearing about the condition of the gopis from Uddhava, Krishna wanted to give them a message. Miután hallotta a gópikról Uddhavától Krishna, hát üzenetet akart küldeni nekik ilyen módon. I'm going to fulfill my promise to you. Azt az üzenetet, hogy be fogom tartani a nektek tett ígéretemet. I'm going to return to you. Vissza fogok térni hozzátok. And here's proof. És itt a bizonyíték. The proof is that I'm going to fulfill my promise to this hunchbacked woman. Az a bizonyíték, hogy most be fogom teljesíteni az ígéretemet ennek a túlkos lánynak is. And if I fulfill my promise to her, then definitely I'm going to fulfill my promise to you. És ha még a neki tett ígéretemet is beteljesítem, akkor természetesen be fogom teljesíteni a nektek tett ígéretemet. And so from that, as we spoke in our last session, we can understand that all these other pastimes which are going to take place in Mathura and Dwarka, they're actually all built on and connected with Krishna's pastimes in Vrindavan. És ebből megérthetjük, hogy az összes kettelés, ami most Mathurában és Dwarkában fog majd zajlani, ez mind-mind a Vrindavanai kefteléseire épül Krishnának, és mindezek a keftelések kapcsolatban vannak a Vrindavani kefteléseivel Krishnának. And we mentioned in our last session that this chapter, this is a demarcation line. This is a line separating Braj Lila from the Mathura Dwarka Lila. És hallottunk arról, hogy itt van a demarkációs vonal, a Braj Lila és a Mathura Dwarka Lila elválasztása. So I was thinking deeply how we're going to go from here. Nagyon mélyen gondolkoztam azon, hogy hogyan tovább. And we want to go through the Bhagavatam. Végig szeretnénk menni a Bhagavatamon. But it's another, I think, almost another 40 chapters just about to get to the meeting in Kurukshetra. De még 40 fejezet van a Kuruksetrai találkozásig. So we're not exactly going to follow that strictly. Ezért ezt nem fogjuk szigorúan követni. We're going to go on a little bit of a shortcut path, Kicsit levágjuk. which was given by our Goswamis. We're going to follow the path of Brihad Bhagavatamrita, of Lalita Madhav. Azon az ösvényen megyünk majd, ott vágjuk le a sarkokat, ahol
a Goszvámiaink is levágták, és a Brihad-bhagavatamrita és a Lalita Mádab útján megyünk. And especially the path of the Gopal Champu of Jiva Goswami. És főként Jiva Goswami Gopal Champuja útján. So today I want to try to just give a summary of this chapter, this 48th chapter, more or less a summary, taking one or two important verses out, and speaking about the context of this for our bigger katha. Ezért a mai napon a 48. fejezetnek a rövid összegzését fogjuk elbeszélni, egy-két fontos verset kiemelve belőle, és arról fogunk beszélni, hogy a szöveg tehát az egésznek az összefüggésében hol helyezkedik el. The first part of this chapter is dedicated to speaking about what Trivikra's home was. Trivikra is Kubja. What her home was like. A következő vers Trivikra, Kubja otthonáról beszél. And how it was a very, it was a very erotic place. De hogy, bocsánat, a szóhasználatért, de egy erotikus hely volt. She had lusty pictures on the wall. Ilyen kélyes képek voltak a falon. And there were flower garlands everywhere and oil lamps and mindenhol virágfüzérek és olajlámpák. When Krishna arrived there, Kubja immediately jumped up very ecstatically and ran to greet Krishna with her girlfriends. Amikor Krishna megérkezett, akkor Kubja azonnal nagyon extatikusan felugrott, és elment, hogy üdvözölje Krishnát a barátnőivel. She was so happy to see Krishna. Nagyon örült. She sat Krishna down and she worshipped him. Leültette Krishnát, imádta őt. Uddhava was with Krishna. Uddhava ott volt Krishnával. Indicating something also, that Krishna is bringing this conception of Braj with him. Ami azt is jelzi, hogy Krishna magával hozza ezt a Braj-beli felfogást. And to keep things decent and proper, he's bringing a chaperone with him. És hogy mégis megfelelően menjenek a dolgok, méltóság teljesen, akkor ezért hozza magával ezt a kísérőt. Kubja also offered a special seat of honor to Uddhava. Kubja Uddhavának is egy ilyen különleges megtisztelő helyet, ülőhelyet kínált. But Uddhava didn't accept it. De Uddhava ezt nem fogadta el. Sometimes when we go somewhere, we're also offered some seat of respect in front of some senior devotee, some sannyasi Maharaj or something. Néha, amikor valamilyen idősebb baktával, vagy szanyászi maharajjal vagy, akkor neked is ajánlanak egy ilyen megtisztelő ülőhelyet. How do you deal with that situation? És ezzel hogy bánunk ezzel a helyzettel? So in this case, Uddhava, he respected that seat by touching it. Uddhava ebben az esetben úgy tisztelte meg ezt az ülőhelyet, hogy megérintette. Because when someone offers you some gift, you should accept that. If someone offers you some respect, you should acknowledge that. Mert hogyha valaki ajándékot ad neked, akkor el kell azt fogadni. Ha valaki tiszteletet ajánl, akkor legalább el kell ismerni, hogy ezt megtette. But Uddhava sat on the floor at the feet. De Uddhava a földre ült a lábuknál. And then Trivikra, she took bath very quickly. És aztán Trivikra gyorsan megfürdött. And she dressed in a very attractive kind of way. És ilyen vonzó módon felöltözött. She chewed some betel nuts, she drank some fragrant liquor. Bételdiót rágott és illatos likőrt ivott. Krishna was sitting and waiting for her on her bed. Krishna ott üldögélt és várt rá az ágyon. And Krishna grabbed her by the hand and pulled her under the bed. És aztán kézzel ragadta és odahúzta magához. And Shukadeva Goswami, he describes Kubja. És Shukadeva Goswami leírja Kubját. Anuleparpana punyaleshaya. Anulepa means some sandalwood paste. Anulepa a szantárfapépet jelenti. Anulepapana punyaleshaya. Her only punya, her only piety was that she offered some sandalwood paste to Krishna. Azt mondja, hogy az egyetlen jámbor kreditje az volt, hogy szantárfapépet ajánlott Krishnának.
At that time, when Kubja was pulled by Krishna into the bed, just Krishna smelled the fragrance of Krishna's lotus feet. És amikor Krishna odahúzta Kubját magához az ágyra, akkor Kubja megérezte Krishna lótuszlábának az illatát. And at that time, Shukadeva Goswami says that all of Kubja's lust, her burning lust, immediately went away. És Shukadeva Goswami azt mondja, hogy csak ettől Kubjának ez az égető kévágya teljesen eltűnt. Ajahat, ati dirgatapam. Ajahat means that she gave it up. Ajahat azt jelenti, hogy teljesen feladta. This ati means very intense. Ati azt jelenti, hogy nagyon, nagyon intenzív. Dirga means something which is going on for a long time with her. Dirga azt jelenti, hogy nagyon hosszú ideig folyik. Ajahat ati dirga tapam. Tapa means something which is burning. Tápa égető. Just giving her so much distress. That lusty desire was immediately given up by Kubja. És annyira kínoszta őt olyan hosszú ideig, de ez a kélyes vágy, ez a kévágy, ez azonnal eltűnt Kubjából. And then Kubja, she requested Krishna, you please stay with me here for some days. És Kubja ezután megkérte Krishnát, hogy kérlek, maradj velem pár napig. And then the 10th verse in this chapter describes. Ennek a fejezetnek a 10. verse leírja. Tashay kamavedam datva manayetva chamanadaha sahodavena sarveshaha swadama gamad ridamat. Promising her the fulfillment of this lusty desire. Consider it Krishna, the Lord of all beings, paid Trivikra his respects, and then returned to Uddhava to his own supremely opulent residence. Megígérve neki, hogy be fogja teljesíteni ezt a kélyes vágyát. Krishna minden élőlény ura, aki nagyon figyelembe veszi másoknak a vágyait, Trivakrának tiszteletét ajánlotta, és aztán a Udavával együtt visszatért az ő saját legfelsőbb gazdag otthonába. So this is something practical for us to consider. Ez számunkra valami gyakorlatias dolog, amin gondolkodhatunk. And Shukadeva Goswami says, Tashay kama varam datva. That kama varam datva. Datva means to fulfill. Kama varam. Krishna fulfilled the lusty desires. He gave her this benediction. He's Varada. Varada means a giver of benedictions. Right? Krishna Varada azt jelenti, hogy áldásokat ad. És teljesítette ezt a kélyes vágyat. There's a famous deity in South India we visited some years ago of Lord Vishnu's name is Lord Varadaraj. Van Dél-Indiában ez a híres murti, akit Varadarajnak hívnak. He's a Raja of the Varada. Varada means to give benedictions. Varada azt jelenti, hogy aki áldást ad, és ő a királya az áldásadóknak. So Kamavaram. Here he was fulfilling the lusty desires of Kubja. Itt Kubjának a kélyes vágyait töltötte be. And Jiva Goswami reveals something which prior to the coming of the 6 Goswamis no one could understand. És Jiva Goswami megnyilvánít valamit, amit a 6 Goswamik előtt senki nem értett meg. That Krishna was indicating the gopis. Hogy Krishna a gópikra utalt. Yatte sujata charunam bruhuram staneshu bitasanai priyadadimahi karkaseshu tenatavim atasi tadvyatatena kimsvit kurpari birbramati dirbhavad ayasamnaha. This is from chapter 31. I don't think you have. No, yeah, This is a verse spoken by the gopis to Krishna. Ez egy olyan vers, amit
A gópik beszélnek el Krishnának. The gopis are saying to Krishna that our dear Krishna, your charana, your lotus feet are so soft. Azt mondják a gópik Krishnának, hogy a lótuszlábad olyan puha, that we keep your lotus feet on our breast because we're afraid that they may be hurt. Hogy a lótuszlábadat a keblünkön tartjuk, mert félünk attól, hogy megsérülnek. Our life just rests in you. Az életünk tőled függ. And we have this anxiety. És aggódunk. Kupadibir, brahmati dir, bhavadaya samnaha. We're always worried. Krishna, there's some pebbles on the ground. You may step on them. Your feet may get bruised. Mindig nagyon aggódunk, hogy Krishna, vannak kis kavicsok az úton, és lehet, hogy megsértik a lótuszlábadat, lehet, hogy megzúzzák. This is the consciousness of the gopis. Ilyen volt a gópik tudata. And we are meant to hear this. És erről hallanunk kell. We're meant to hear about the difference between the feelings of the gopis and the feelings of Kubja. És kell, hogy halljunk a gópik érzéseinek és Kubja érzéseinek a különbségéről. Kubja was just thinking to worship Krishna so she can fulfill her personal lusty desires. Kubja azért arra gondolt csak, hogy ő imádja Krishnát, azért, hogy Krishna majd teljesítse az ő kélyes vágyait. Kubja was absorbed in thinking of her own happiness, her own pleasure. Kubja abban merült el, hogy a saját boldogságára gondol, a saját élvezetére. But the gopis, the only happiness they know is Krishna's happiness. De a gópik csak Krishna örömét ismerik. Therefore Krishna told them, Ezért mondta nekik, Naparayeham niravadyam samyujam swasadu krityam vibudaya sapiva. That I don't know how to repay my debt to you. hogy nem tudom, hogyan fizessem vissza az adósságomat nektek. Because you don't want anything. Mert nem akartok semmit. All that you want is to please me. Csak azt akarjátok, hogy engem elégedetté tegyetek. So this is the mark. This is the standard that the Bhagavatam is giving us. Ez az a standard, amit a Bhagavatam ad nekünk. This is the standard of bhakti that we learn from Chaitanya Mahaprabhu and his followers. Ez az a bhakti standard, amit Chaitanya Mahaprabhutól és a követői. Savaipam samparo dharmo yato bhakti adhokchaji ahaitiki apratiyataya yatma suprasidati. That real bhakti means it's something without any desire for ourselves. Hogy a valódi bhakti azt jelenti, hogy ez valami, amiben semmilyen vágyunk nincsen saját magunk számára. And so now this message of Braj Bhakti is coming from Vrindavan with Uddhava. És ez a Braj Bhaktinak ez az üzenete most Uddhavával jön el Vrindavanából. And it's affecting everyone around him. És mindenkire hatással van körülötte. So Krishna came there with Uddhava and he left with Uddhava. Krishna tehát eljött Kubjához Uddhavával, és utána elment Uddhavával. Because several reasons. One, he wanted to avoid any criticism from the common people. Először is el akarta kerülni azt, hogy a közönséges emberek bírálják őt. But in actuality, he went with Uddhava because he had great affection for Uddhava. De valójában azért is ment el Uddhavával, mert nagyon szerette Uddhavát. And when Krishna's with Uddhava, he can't forget the gopis. És amikor Krishna Uddhavával van, akkor nem tud megfeledkezni a gópikról. He can't forget the standard of love of Vrindavan. Nem tudja elfelejteni a Vrindavani szeretek standardjét. Jiva Goswami, in his purport, in his Laghu Vaishnava Toshana, he quotes a story from the Mathura Hari-vamsa. Jiva Goswami a Laghu Vaishnava Toshani egyik magyarázatában idézi a Mathura Hari-vamsát. He says that in her previous life, Kubja was a princess. És elmondta, hogy az előző életében Kubja egy hercegnő volt. And one day she happened to hear a Bhagavatam class.
És egy napon hallott egy Bhagavatam leckét, It was a Bhagavatam class given by Narad Muni. amit Narada Muni adott. And Narad Muni was speaking all about the glories of Krishna. Narada Muni Krishna dicsőségéről beszélt. And she became attracted to Krishna. És ő vonzódni kezdett Krishnához. So later on, the king, he asked Narad Muni, he said, "You please find a suitable husband for my daughter." És megkérték Narada Munit, hogy keressen egy megfelelő férjet a lányának. And Narad Muni said, "You should ask her, ask the princess who she wants to marry." Hát kérdezd meg a hercegnőt, hogy kihez akar hozzá menni. So because she heard that very powerful Bhagavatam katha from Narad Muni, who was a very qualified person, Mivel hallotta ezt a nagyon erőteljes Bhagavatam leckét Narada Munitól, aki egy rendkívül képzett beszélő, and because she listened very attentively, és mert nagyon figyelmesen hallott, she said, "There's only one fellow that I want. csak egyetlen személyt szeretnék. I want that person that Narad Muni was speaking about in the katha." Én azt a személyt szeretném, akiről Narada Muni beszélt a kathájában. And Narad Muni said, "You don't understand what you're asking for. És Narada Muni mondta neki, nem érted, hogy mit kérsz. It's not possible. Ez nem lehetséges. How are you going to, Andi, how are you going to marry Krishna? Andi, hogy fogsz hozzá menni Krishnához? You should do something practical. That's not practical. Csinálj valami gyakorlati dolgot, ez nem praktikus. But this queen, this princess, she was very stubborn. No, I want him. De ez a herceg mondta, hogy nem, én őt akarom. Even if it takes me millions of births. Még hogyha sok millió születésig is teltart. So then Narad Muni said, "Okay, then let me tell you." And he told her about this process of nam bhajan. You do your sadhana, you chant your japa every day. És akkor Narada Muni mondta neki, hogy jó, hát akkor hadd mondjam el neked, hogy ez mit foglal majd magában, és akkor beszélt a nam bhajanról neki. So she did austerities for a very long time. Nagyon sokáig vezeklést végzett. And then one day, while Andi was doing japa, while the princess was doing her bhajan, there was an akashvani, a voice from the sky. És egy napon, amikor Andi japázott, amikor a hercegnő japázott, akkor volt az akashvani, jött a levegőből a hang. And the voice said that in your next life, you'll take birth as Kubja in Mathura. És azt mondta a hang, a következő életedben Kubjaként fogsz megszületni Mathurában. And by my touch, that Kashvani voice was Krishna's voice, by my touch, you'll become very beautiful and I'll become your husband. És az érintésem miatt, mert az Akashvani az Krishna hangja volt, nem másé, az érintésem miatt nagyon szép leszel, és a férjed leszek. So the Mathura Hari-vamsa then describes that then that princess, she took birth in a family of Vaishyas. És aztán a Mathura Hari-vamsa leírja, hogy ez a hercegnő megszületett vaisják családjában. In Mathura. And that her father was Kamsa's best minister. És az édesapja Kamsa legjobb minisztere volt. And Kamsa gave that girl the service that she should provide some sandalwood paste and some fragrances for him. És Kamsa azt a szolgálatot adta ennek a hercegnő, hát akkor nem hercegnő volt, de hogy előző életében nem még hercegnő volt, ennek a lánynak, hogy készítsen neki szantálfapépet és ilyen illatos olajakat. And Jiva Goswami, he says, this is the story in the Mathura Hari-vamsa. Jiva Goswami azt mondja, hát ez a történet van a Mathura Hari-vamsában. He says, but it might be from a different day of Lord Brahma. De lehet, hogy ez az Úr Brahmának egy másik napjából From a different Dibya Yuga, a few million years ago. Pár millió évvel ezelőttről. It's a little confusing sometimes in different shastras. There's different stories told. Mert kicsit néha így összedolgodik az ember különböző sásztrákban, különböző dolgokat olvas. Text 11 of this chapter describes.
ebben a fejezetben a 11. vers leír. Duradyam samaradhyam Vishnum sarveshvareshvaram Yovrinite manograyam Asatvat kurmasayaso. Lord Vishnu, the Supreme Lord of all lords, is ordinarily difficult to approach. One who has properly worshipped him and then chooses a benediction of mundane sense gratification is certainly of poor intelligence, for he is satisfied with an insignificant result. Van magyar? Persze, olvasd. Az Úr Visnunak minden urak legfelsőbb urának, általában nehéz a közelébe kerül. Aki helyesen imádja őt, aztán a világi érzékkielégítés áldását választja, annak bizony nincs sok esze, mert beéri ilyen jelentéktelen eredménnyel. Jiva Goswami, in his Laghu Vaishnava Toshan, he quotes a verse from the Vishnu Purana. Jiva Goswami a Laghu Vaishnava Toshaniban idéz egy verset a Vishnu Puránából. Verse reminds us of someone that we were just discussing with this morning in Govardhan. Egy olyan verset, amelyik emlékeztet minket valakire, akiről most beszéltünk, vagy akivel most beszéltünk Govardhanról. Ya pritir avivekanam vishayesh anapayani tvamanusmarata same hridayan mapasarpatu. He says, ya pritir avivekanam, just as these people who have no good intelligence, they're strongly attracted to material objects. Ugyanúgy, mint ezek a személyek, akiknek nincs sok eszük, és akik nagyon ragaszkodnak az anyagi érzéktárgyakhoz. Tvamanusmarata same. Similarly, may my attraction to you be so strong in my heart. Bárcsak az én ragaszkodásom hozzád ugyanilyen erős lenne a szívemben. So Kubja, according to our acharyas, is very significant. Az ácsájaink szerint Kubja nagyon jelentőségteljes. I don't know if I'm going to have full time to explain that to you why today, but we'll just touch on it a little bit. Lehet, hogy nem tudom teljesen elmagyarázni, hogy miért nézve az időt, de valamit mondunk róla. She has some conjugal desire for Krishna. Van szerelmi vágya Krishnára. That's Madhurya Ras. Ugye ez Madhurya Ras. But it's kind of a little nasty. It's not so nice. Ilyen kicsit ilyen undok dolog, nem olyan szép. And Rupa Goswami, in his Ujjwal Nilamani, he speaks about 3 types of Madhurya Rati. És Rupa Goswami az Ujjwal Nilamaniában 3-féle Madhurya Ratiról beszél. It's a little technical. Mert, hát igen, I'm going to explain a little bit. Just fasten your safety belt. You'll survive. Egy kicsit beszélünk erről, kapcsoljátok be a biztonsági öveteket és túléritek. But we should understand some of these technical terms. De kell, hogy értsünk valamit ezekből a szavszavakból. He says there's 3 types of Madhurya Rati. Azt mondja, hogy 3 fajta Madhurya Rati. Sadharani, Samanjasa, and Samartha. Sadharani, Samanjasa és Samartha. Sadharani means common. Sadharani azt jelenti, hogy közösséges. And this is the type of rati that Kubja has. És ilyen ratia van Kubjának. It's mixed with her own personal desire. Ezekbe belevegyülnek a saját személyes vágyai. And better than that is Samanjasa rati. Ennél jobb a Samanjasa rati. Samanjasa means something which is proper. Samanjasa azt jelenti, hogy valami, amilyen helyes. Something which is correct. That's the queens of Dwarka. Ilyen a dvárakai királynők szeretete. And we spoke in our last session how their love for Krishna is called Haitaki Priti, or love that has a motivation. És beszéltünk erről, hogy az ő szeretetüket Haitaki Pritinek nevezik, olyan szeretetnek, aminek van motivációja. Sopadika Priti, it's love with a designation. Ez Sopadika Priti, olyan szeretet, ami az upádikkal, a megjelölésekkel kapcsolatos. Because it's known as patitva, or he belongs to me. Ezt patitvának nevezik, azt jelenti, hogy ő hozzám tartozik, a férjem. It's swakiya. Swakiya means that he belongs to me. Swakiya, vagyis hozzám tartozik. But the love of the gopis is parakiya.
De a gópik szeretete parakia. The word parakia means someone who belongs to someone else. Parakia azt jelenti, hogy valaki, aki egy másik valakihez tartozik. It's samartha rati. It's the greatest artha, the greatest goal. Ez samartha rati, ez a legmagasabb cél. And this love is ahaitaki priti. It has no designation. És ez a szeretet, ez ahajtuki. Has no motivation. Motiválatlan. It's nirupadika priti. It has no designation. Nirupadika priti, nincsen megjelölés benne. It's ramatva. They just want the pleasure of Krishna. És ez rámatva csak Krishna örömére. So we should hear about this. Erről kell hallani. We're hearing something about Kubja. Hallunk valamit Kubjáról. Kubja is also mentioned, her story is told in the Brahma-vaivarta Purana and in the Garga-samhita as well. Kubja történetét a Brahma-vaivarta Purana és a Garga-samhita is elmondja. But it seems like maybe it was a different day of Lord Brahma because it's a little different story. De úgy tűnik, hogy ez az Úr Brahmának egy másik napján volt, másik divya jogában, mert egy másik történet. It said there that she was Surpanakha. Ott az áll, hogy ő Surpanakha volt. And Surpanakha was the sister of Ravan. Ravan testvére, nővére. According to the Kritibas Ramayana, the Bengali Ramayana, which Srila Prabhupada grew up with as a young boy. A Kritibas Ramayana szerint, amivel Srila Prabhupada kisfiúként felnőtt, he said that actually Ravan was destroyed because of one woman. Ez a Kritibas Ramayana azt mondja, hogy valójában Ravant egy nő tette tönkre. All of Ravan's dynasty and all the Rakshasas were destroyed because of one woman. Ravannak az egész dinasztiája és az összes ráksaka egy nő ráksasza, egy nő miatt pusztult el. Which woman was that? És ez ki volt? You say Sita? What do you say? You don't know. He says it was destroyed because of Surpanakha. Azt mondja, hogy Surpanakha miatt. Why Surpanakha? We would think Sita. Azt gondolná az ember, hogy Sita, nem? See, what happened was when Ravan was going around and fighting with everybody, because he's a big tough fellow and tough people like to fight with everyone. It's their thing. Hát ugye az történt, hogy amikor Ravan ment és mindenkivel harcolt, mert ilyen nagy ember volt, és a nagy emberek szeretnek harcolni. He was fighting demigods, but sometimes he was also fighting demons. Harcolt a félistenekkel és néha a démonokkal is. And one day he fought against Surpanakha's husband and he killed him. És egy nap harcolt Surpanakha férjével és megölte. Surpanakha was really depressed. Surpanakha elég depressziós lett. And she came to Ravan, what did you do? My big brother, you killed my husband, this is really bad. Hát, kedves bátyám, mit csináltál? Hát megölted a férjemet. And Ravan felt really bad. És Ravan nagyon rosszul érezte magát. So to try to make it up to his sister, És azért, hogy ezt jóvá tegye he told her, he said, anyway, Surpanakha, you can go wherever you like, you can do whatever you want. Akkor cserében bárhova mehetsz, ahova akarsz, és bármit csinálhatsz, amit csak akarsz. Which is not Vedic culture. Ami nem a védikus kultúra. She should have been protected by her brother. Meg kellett, hogy védje őt a bátyja. She was an unchaste lady. És ő egy ilyen szemérmetlen hölgy volt. According to Kritibas, because of that one unchaste lady, Ravan, all the residents of Lanka, all the Rakshasas were destroyed because that one lady was allowed freedom to do whatever she wanted to do, according to Kritibas. Kritibas szerint Ravan egész dinasztiája, a Rakshasa faj és Lanka összes egész népessége emiatt az egy nem megvédett nő szabadsága miatt pusztult el. Surpanakha, as she was wandering around one day, she met with Lord Ramachandra. Surpanakha, hogy ide-oda sétálgatott, egy napon találkozott az Úr Ramachandra. And she had some conjugal desire for him. She was attracted to him. És vonzódott hozzá, szerelmi vágya ébredt benne felé. Is that bad?
Ez rossz? Is it wrong? Nem helyes. If I could have conjugal desire for the Lord, it would be pretty good, I think. Hogyha bennem lenne szerelmi vágy az Úr felé, én azt gondolom, hogy egész jó megy minden. It's a pretty exalted thing. Ez egy elég emelkedett dolog. Now Krishna promises in Bhagavad Gita, és Krishna meg is ígéri a Bhagavad Gitában. Yeyatam mam prapadyante tam sataiva bhajamiham. As somebody approaches me, I reciprocate accordingly. Ahogy valaki megközelít engem, úgy viszonzok. That's his promise. Ez az ígéret. So how did he reciprocate with Surpanakha? És hogyan viszonzott Surpanakával? He told Lakshman, cut off her ears and her nose. Úgyhogy mondta Lakshmannak, hogy vágja le a füleit és az orrát. Andi, is that nice? It doesn't seem very nice at all. It's terrible. Nem tűnik nagyon kedves. This poor girl, what's her fault? She's attracted to the Lord. That's really good, right? Ez a szegény lány, aki mi rosszat csinált, vonzódott az Úrhoz, nem? Ez nem jó. And he tells Lakshman to cut off her nose and her ears. És az Úr meg azt mondja Lakshmannak, hogy vágja le a fülét és orrát. It's not nice, is it? Ez egyáltalán Andi nem doesn't jó. appreciate that. But actually it was very nice. De igazából nagyon jó volt. He's actually reciprocating with her. Tényleg viszonzott vele az Úr. Because Surpanakha wasn't qualified for that desire. Mert Surpanakha akkor nem volt képesített arra, hogy ezt a vágyát beteljesítse. Lord Ramachandra wanted to purify her, Az Úr Ramachandra meg akarta őt tisztítani, but there's a problem. de volt egy probléma, Surpanakha, it's going to take her a long time to get purified. hogy Surpanakhának hosszú ideig tart majd, amíg megtisztul, And doesn't have such good intelligence. és nem olyan, nincs sok esze. She may run after so many different guys. Lehet, hogy egy csomó fiút kerget majd. So Lord Ramachandra arranged that her nose and ears are cut off, because then if you have no nose and no ears, there's no guy who's going to want to look at you, right? És akkor az Úr kedvesen elrendezte, hogy ne legyen orra és füle, mert hogyha nincs orrod és füled, akkor semmilyen fiú nem akar rád se nézni. But she couldn't forget Lord Ramachandra. De nem tudta elfelejteni az Úr Ramachandrát. And she spent, some say, over 30,000 years És valaki azt mondja, hogy 30 000 évnél többet is. just thinking about Lord Ramachandra. Azzal töltött, hogy Ramachandrára gondolt. And she became purified. És ezzel meg is tisztult. And so in her next birth, she took birth as Kubja. És a következő születése Kubjaként történt. In hearing this, we get some hope És amikor ezt halljuk, akkor reményt kapunk, that maybe Krishna will also be so kind to me. hogy talán Krishna hozzám is ilyen kedves lesz. And therefore, Kunti Devi, she prays, what is it? Vipada Santutasasvat. És ezért Kunti Devi így imádkozik. Give me problems. Adjál problémákat. If someone's very intelligent, Ha valaki nagyon intelligens, a young girl has lusty desires, ha egy fiatal lánynak vannak kélyes vágyai, then maybe she'll pray that, may I also have my nose and ears cut off. akkor lehet, hogy azért imádkozik, hogy bárcsak a fülemet és az orromat levágnak, And may I only think of you, és bárcsak rád gondolni, so I can't smell anything else. mert akkor nem tudok I semmi can't hear anything else. hallani, vagy szagolni, But I only want to fix my mind on you. csak rád szeretném rögzíteni az elmémet. And then maybe the Lord will relieve us of our lusty desires. És akkor lehet, hogy az Úr megszabadít minket a kélyes vágyainktól. But what happened to Kubja after this? De mi történt Kubjával ezután? That's for our next session to discuss. Ez jön a következő alkalommal. So we'll stop there. Most megállunk. Anybody have any reflections or comments or anything? Gyors reflexió, kérdés. Menjünk. Másnapban mindig én vagyok, nem vagy az. Mondja, hogy nem, he's saying not always me, has someone else say something? Másik kapcsolatban. Prabhuji, what do you think? What do you think of this? Nem gondolsz. Good romantic story? Jó romantikus történet volt? I don't think I want to pray like this. I don't think I'm quite ready. Sometimes devotees, they sentimentally say, yes, Vipada Santutasasvat Tattva Jagadguru, bring me problems, bring me... But it's just artificial.
Néha bakták mesterségesen imádkoznak ezzel a verssel, hogy kedves Uram, adják problémákat. And in English we call such a person, we call them the little crazy. We say they're crazy in English. És angolul azt mondjuk, hogy And bolondok. we call them in English, we call them a masochist. Mazoistának nevezzük őket. Means that masochist means somebody who torture me, beat me. Verjél meg. We don't want that kind of bhakti. Nem ezt a fajta baktit akarjuk. But we want to try to please Krishna and think of Krishna. De szeretnénk elégedetté tenni Krishnát, és What do you think, Andi? Krishnának. I think it's very far. I mean, for personally, I think it's very far. So, and I was just thinking, what is the first step that I can attain? That kind of love, which has that kind of ahituki, that kind of selflessness, and what the gopis has. So, what is the first step? Well, I'm going to ask you, what is the first step? You say it in Hungarian. Szóval csak azon gondolom, hogy eléggé messze van az a fajta önzetlen szeretet, ami gópiknak van, és hogy akkor mi az első lépés? Mi az első lépés ahhoz, hogy azt el lehessen érni azt a fajta önzetlen szeretetet? Mi az első? Ez a kérdés. So what do you think? We gave the answer. I'll give you a hint. We gave the answer in today's... Huh? Well, when Narada Muni instructed The princess. the princess to do non-bhajan. Yes. Well, when she first heard Srimad Bhagavatam, Mondod magyarul, amit mondtál, Narada Muniról, mivel? Yeah. Nem mondod, jó. Amikor Narada Munitól először hallotta hercegnő Krishnáról, a Srimad Bhagavatamból és a Nam Bhajanját. Shinvatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Hridyantasya Badri, Hridanoti Surit Satam. Just by hearing this message of the Bhagavatam, all of our lusty desires will go away. Azzal, hogy a Bhagavatamnak az üzenetét halljuk, az összes kélyes vágyunk eltűnik. But it doesn't seem to always work, does it? Isn't it, Andy? Yeah. Why is that? Miért nem? Because we have to have adhikar, qualification to hear. It's called Shravana adhikar. Mert kell, hogy legyen adhikárunk, képesítésünk, hogy halljunk. There's three types of Shravana adhikar, Három fajta Shravana adhikár van. according to Ramanujacharya. Szerint. Pranipat, Pariprashna, and Seva. These three things we have to do to have qualification to properly hear. Pranipátina, Pariprashna és Seva. És ezt a három dolgot kell, hogy csináljuk ahhoz, hogy tudjunk megfelelőképpen hallani. We have to submit ourselves respectfully to the message. Tiszteletteljesen alá kell vetnünk magunkat az üzenetnek. We have to inquire in a proper way, Megfelelőképpen kell kérdéseket feltenni, érdeklődni, in an honest way, de becsületes módon. and we have to render service. És szolgálnunk kell. And Ramanuja explains that service is both to the speaker of the message and the message itself that we're serving. És Ramanuja elmagyarázza, hogy ez a három dolog, ez az üzenetnek, az üzenet felé, és az üzenet elbeszélője felé is kell, hogy legyen. Tehát őt is kell szolgálni, a személyt is, meg az üzenetet is. So all of you are serving the message of the Bhagavatam. Mindannyian itt szolgáljátok a Bhagavatam üzenetét. That's Govinda's restaurant. Ez a Govinda étterem. It's not theoretical. Szóval ez nem egy elméleti dolog nektek. You're serving the message of the Bhagavatam. Szolgáljátok a Bhagavatam üzenetét. And by doing that, you please your guru. És azzal, hogy ezt teszitek, elégedetté teszitek. And then this message can actually enter into our ears. És ezáltal ez az üzenet tényleg be tud lépni a fülünkbe. Without that Shravanadikar, that qualification to hear, A Shravanadikar nélkül, anélkül, hogy meg lenne ez a képesítésünk arra, hogy halljunk. Narottam Das Thakur says, Sunile na sunakana. It's just going in one ear and coming out the other ear. Narottam Das Thakur. Narottam Das Thakur azt mondja, hogy Sunilénak, Suni Kána Suni. Egyik fülünkön be, másik fülünkön ki, mint nekem most. Okay. Gostei Srimataji Harsha?
Okay? Yeah. All right. So, anything else? We'll go ahead and stop. Grantara Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Shri Pancha Tattva Bhagavan ki, Gaur Premanandi Hari Hari Bo, Vancha Kalpatarubhischa, Kripa Sindhu Bhyevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Nandakori Vaishnavena ki jai. Srila Prabhupada.